בוקר טוב לכולם. אני מאוד שמחה ונרגשת לראות אתכם פה, ואני מניחה שאת אלה שבזום, אני צריכה קצת להתרגל לקונספט הזה, שיש גם איזה קהל וירטואלי. למעשה זה הכנס השנתי של המסלול של פסיכולוגיית העצמי בתכנית הפסיכותרפיה. אני רוצה לציין שאנחנו בעצם המסלול הוותיק ביותר מבין כל המסלולים. הוא קם ב-1999 על ידי מורנו ורבנו רענן קולקה, שבעצם מלווה אותנו ונותן השראה בכל מה שקרה מאז הקמת התוכנית וכולל היום. הוא לקח חלק בכל השלבים של התוכנית, בחשיבה עליה, בחלימה עליה, בהוראה וגם בכנסים. השנה אנחנו פותחים מחזור חדש ללימודים, וגם אנחנו פותחים לראשונה תוכנית ללימודי המשך של לימודי ההמשך, ובכך אנחנו באמת מרחיבים את היקף ההוראה שלנו. ולפני שאני אגיד יותר, אני רוצה להזמין את מירב, דוקטור מירב רוט, שהיא ראשת התוכנית לפסיכותרפיה, ואני לא חושבת שצריך להציג אותה יותר. בוקר טוב, אני אעבור לאנגלית כדי שגם האורח יהיה שותף. Good morning and welcome to this wonderful conference, which gives us a very precious opportunity that we're very grateful for, to listen to Dr. Koichi Togashi and learn from his creative and innovative notions about twinship and the way it is related to various internal and external states. And it's so interesting that next week we have a book launch about the double, a book by Eran Dorfman. It's named in English Double Trouble, and in Hebrew Se'arat Kfilim. And last night I read it, and I saw two lines that I will read that has to do with today's conference. He writes, if the double can serve as a bridge between me and the other, it can also connect the individual with the social sphere, thus challenging the premises of identity politics. And then I thought it is no wonder why I found Togashi's work that will be presented today so extremely relevant for us, not only as individual therapists, but also as Israelis. The desire to colonize and the fear of being colonized, and I would add the fear to colonize, and trauma, and second generation of trauma, that I bless for having a chance to reflect upon in our small and challenging country. Although I realize that if we reach the destination of this day, by the end of the day, maybe we will be free from our narrow identity as Israelis, and we will understand that we are a part of a world populated by human beings, right? I would like to thank Gabi Mann, the chair of the Self-Psychology Advanced Studies, first of all for your brilliant idea to invite Dr. Togashi, and also for the wonderful way that you hold the self-postgraduate track that opens its doors to another class that will enjoy a fantastic opportunity to grow together while diving into the deep and fascinating waters of self-psychology, while at the same time conducting a very awake conversation with the other psychoanalytic ideas that we so encourage here in the psychotherapy program of Tel Aviv University. I also wish to thank Moshe Bergstein, who is in charge of the advanced studies, and Chagai Moz, who is in charge of the events and conferences, and very, very deep thanks to Liat Marziano, Lior Peled, and Shani Han. For the total devotion, great skillfulness by which you organize all this. And lastly, thank you so much, Dr. Togashi, for your generous willingness to come all the way from Japan to be with us here for one morning, to be our player witness. I wish us all a fascinating and enjoyable day. Thank you. טוב, אז אם בתודות עסקינן,
אז אני אמשיך בכמה תודות שזו הזדמנות בשבילי לומר אותם. ראשית כל, תודה לאלדד עידן, אל תסתכל עליי ככה, אשר מלווה את הקהילה של פסיכולוגיית העצמי מאז התהוותה. הוא היה ראש האיגוד הבינלאומי של פסיכולוגיית העצמי, ועכשיו הוא מכהן כראש האיגוד של פסיכולוגיית העצמי בארץ. תודות לוועדת ההוראה של החוג לפסיכותרפיה, למשה ברגשטיין שהיה אחראי על לימודי ההמשך ועשה הכל כדי להושיט יד למסלול שלנו. משה עומד לסיים את תפקידו בקרוב, וזו הזדמנות לשלוח לו חיבוק של תודה ואף איחולי הצלחה להמשך דרכו. למירב רוט המדהימה ששוקדת ימים כלילות על צורכי החוג, כולל ענייני המסלול שלנו, ולא נמנעת מלתת עצה טובה, הצעת מחשבה נוספת ותמיכה. תודות לעודף סגולותיה האמפתיות, לעתים אפשר להתבלבל ולחשוב שהיא למעשה תלמידה של פסיכולוגיית העצמי. תודות לליאת מרציאנו, ליאת, מחיאות כפיים לליאת, אשר מנהלת את כולנו ביד רמה, בהינתנות ובתבונה, ולשני האן היקרה שלנו, שנמצאת שם תמיד, מוכנה לעזור בכל עניין ועניין, בעדינות וברגישות אינסופית. ולבסוף, איפה חווה? תודה עמוקה מכל הלב לחברותיי בוועדת ההוראה, אורלי שושני, חווה ברוך, ואופרה כהן פריד שקשה לה להיות איתנו היום כי היא בחול, אשר מלוות אותי מאז שקיבלתי את תפקידי כיו"ר המסלול, נותנות כתף, גב וכתף, יד ומילה. אופן נוכחותן הינו דוגמה לזולתיות עצמי במלוא מובן המילה. הוא מחולל את היצירתיות שלנו, את יכולתנו לשפר יחד שוב ושוב את תוכנית ההוראה ולקדם את יעדי המסלול בחדווה משותפת. בטרם אעבור לאנגלית, הייתי רוצה לציין שנשמח מאוד לקבל הערות ושאלות. היושבים באולם כמובן מוזמנים לדבר איתנו, ואלה שאינם איתנו מוזמנים לכתוב לנו בצ'אט. And now I move to English. Dear Koichi, dear guests, students and faculty, it is an honor for me to open this conference and host a distinguished member of the international community of self-psychology, Dr. Koichi Togashi. We are grateful and delighted that you, Koichi, accepted our invitation to be the keynote speaker at this conference. We waited for this moment a long time because of COVID restrictions. Dr. Togashi's work is congruent and compatible with what we teach our students. It is not just the theory of self-psychology, it is being a self-psychologist with the implications that this carries, the wisdom of being human among humans. The program is geared to enhance ideals that inspire therapeutic work, humaneness, psychoanalytic ethics, compassion, and transformational capacities. We advocate renunciation of personal narcissistic needs for the sake of opening our minds to the subjectivity of others. Dr. Togashi, in his new book, refers to a Japanese concept, mako, the possibility of surrender. He writes, "It is the pursuit of selflessness as a reflection of the cosmic tide of nature, ever transforming." Coates' legacy teaches us that the Oedipal mode of tension, envy, rivalry, and desire to control the other or disregard them can be transformed into an Odyssean mode, which relinquishes self-interest. This is a serious challenge because in reality, both tendencies, the Oedipal and the Odyssean mode, coexist within the self and promote an endless experiment to overcome one for the sake of the other. More so,
human history reveals that men tend again and again to demonize the other and seek to tame the other out of narcissistic motivations and needs. These tendencies are observable among individuals, families, and nations. Coate profiled in his work those whose need to control is so dominant that they respond to frustration with narcissistic rage. It will not cease until the wish is granted or the injured person has proven his or her justice. Coate explained that this need to assert oneself firmly is always related to an underlying narcissistic injury. It is evident in individuals and among nations. The will to overpower due to narcissistic injury played a part in bringing about the greatest disasters of the humankind that we have encountered, the Holocaust and dropping the atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. A much more subtle and disguised version of the need to control or amend the other can arise in therapy when therapists try to transform their patients according to their own values, beliefs, and in some instances, according to particular analytic theories. I am reminded of Bion's ideas about arrogance. He suggested that underneath arrogance, there is always a catastrophe. He connected this to the Oedipal mode and compared it to an archaeologist who digs into the deep layers so ruthlessly that the whole structure collapses. Togashi offers a subtle and refreshing perspective on these issues. We will now hear his first lecture, The Desire to Colonize and the Fear of Being Colonized, a problem of therapists' vulnerability. But I first want to introduce him, even though some of you met him already yesterday. Dr. Koichi Togashi is a certified clinical psychologist in Japan and a licensed psychoanalyst in the state of New York. He is a faculty member and training analyst at TRISP Psychoanalytic Institute, New York. He is a professor at Konan University, Kobe, Japan, member of the Council of the International Association of Psychoanalytic Self-Psychology, an international editor of Psychoanalysis, Self and Context, and editor of Psychoanalytic Inquiry. Koichi also is a member of the executive board of the Japanese Psychoanalytic Association and an editor of the Japanese Journal of Psychoanalysis. Koichi has published numerous books and papers in intersubjectivity and contemporary self-psychology in the US, Japan, and Taiwan. He co-authored with Amanda Kotler of South Africa the book Coate's Twinship Across Cultures, The Psychology of Being Human, published by Routledge 2015. He won the Godiva Award in 2020 for his new book, The Psychoanalytic Zero, The Decolonizing Study of Therapeutic Dialogues. Lately, in 2022, he received a prize of the Japanese Psychoanalytic Association, a most prestigious award given to analysts who published a lot and contribute to the Japanese analytic community. So this is all about him. Please, Koichi.